ഹായ്, ഹലോ സ്റ്റുഡൻസ്. ഞാൻ ആദ്യം എന്നെ പരിചയപ്പെടുത്താം. എൻ്റെ പേര് ശശിരാജ്. നീറ്റ് ബയോളജിയുടെ ഒരു അധ്യാപകനാണ്. നമുക്ക് ക്രാഷ് കോഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ മൊത്തം ടോപ്പിക്സിനെ ഒരു 10 ഡിവിഷനായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ഫസ്റ്റ് ഇയറിന് നമ്മൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെയിറ്റേജ് ഫസ്റ്റ് ഇയർ സുവോളജി ചാപ്റ്റേഴ്സിനാണ് ഇൻ ബയോളജി. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഹ്യൂമൻ ഫിസിയോളജിയുടെ യൂണിറ്റ് ആദ്യം തുടങ്ങാം. നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റിലെ 16ാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ഡൈജഷൻ ആൻഡ് അബ്സോർഷൻ, അതാണ് ഇപ്പോൾ തുടങ്ങുന്നത്. വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ട്സ് മാത്രമേ കടന്നു പോകാൻ കഴിയുള്ളൂ. ബാക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻസും കൂടിയൊക്കെ നോക്കിയതിന് ശേഷം ഡൗട്ട്സ് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ അധ്യായം ചാപ്റ്റർ നമ്പർ 16 ഡൈജഷൻ ആൻഡ് അബ്സോർഷൻ. അതിൽ പ്രധാനമായിട്ട് വരുന്നത് 2 പാർട്ടാണ്. ഒന്ന് അലിമെൻ്ററി കനാൽ, ട്യൂബുലാർ അലിമെൻ്ററി കനാൽ. അതിന് മൗത്തിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഏനസിൽ ചെന്ന് അവസാനിക്കുക. ഇതാണ് അലിമെൻ്ററി കനാലിൻ്റെ ഭാഗം. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അസോസിയേറ്റഡ് ഡൈജസ്റ്റീവ് ഗ്ലാൻഡ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഈ അലിമെൻ്ററി കനാലിൻ്റെ പാർട്ടിലോട്ട് മൗത്തിൽ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത്, മൗത്ത് ഇസ് ലീഡിങ് ടു മൗത്ത് ക്യാവിറ്റി. അവിടെ ടങ്ക് ഉണ്ട്. ടങ്കിൻ്റെ കണക്ഷൻ ഫ്രിനുലം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മസിലുകൊണ്ടാണ്. പിന്നെ രണ്ടാമത് വരുന്നത് ടീത്ത് കണക്റ്റഡ് ഓൺ ദി സർഫസ് ഓഫ് ദി ബോത്ത് അപ്പർ ആൻഡ് ലോവർ ജാസ്. ഡെൻഡിഷൻ, 3 ഡെൻഡിഷൻസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഹ്യൂമന് വേണ്ടിയിട്ട്. ഒന്ന് ടീക്കോഡോണ്ടും ഹെറ്ററോഡോണ്ട് ആൻഡ് ഡൈഫിഡോണ്ട്. These are the 3 types of dentitions found in humans. Techodont in sockets, arranged in small sockets. These are different types of teeth, 4 different types are there. Diphodont in the lifetime 2 time teeth develops. That's called diphodont, milky and permanent, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഡെൻ്റൽ ഫോർമുല നമുക്ക് എടുക്കണം. അഡൽട്ട് ഡെൻഡിഷന് 2123/2123 ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു 32 ആണ്. പിന്നെ മിൽക്ക് ഡെൻഡിഷൻ MD is equal to 2102/2102 that's equal to 20. ഇതാണ് നമ്മുടെ 2 ഓർമ്മിക്കേണ്ട, നിങ്ങൾക്ക് ക്രാഷിൽ ഓർമ്മിക്കേണ്ടി വരുന്ന 2 ഫോർമുലാസ്. 2123 എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പർ ജായുടെ മൊത്തം ഹാഫ് എടുത്തിട്ട് പകുതിയിൽ വരുന്നിടത്താണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ന്യൂമറേറ്റർ ഭാഗം വരിക. 2 1 2 3 ഇവിടെ അത് 2 1 2 3 ടോട്ടൽ എടുക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഡബിൾ. അപ്പോൾ 4 + 2 + 4 + 6 എടുക്കുമ്പോൾ അപ്പർ ജായിലെ ടോട്ടൽ കിട്ടും, അതുപോലെ ലോവർ ജായിലെ ടോട്ടൽ കിട്ടും. 16 + 16 = 32. ഇതാണ് നമ്മളെ ഡെൻ്റൽ ഫോർമുലയിൽ നമുക്ക് ഓർമ്മിക്കേണ്ടത്. പിന്നെ 2 ടേമുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് അമലോബ്ലാസ്റ്റും മറ്റൊന്ന് അതേപോലെ തന്നെ ഓഡെൻഡോബ്ലാസ്റ്റ്. ഒന്ന് അമലോബ്ലാസ്റ്റ്, മറ്റൊന്ന് ഓഡെൻഡോബ്ലാസ്റ്റ്. നമുക്കതായത് നമ്മുടെ പല്ല് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന 2 വസ്തുക്കൾ, ഒന്ന് ഇനാമലും മറ്റൊന്ന് ഡെൻഡൈനുമാണ്. ഡെൻഡൈൻ നിർമ്മിക്കുന്ന സെല്ലിനെയാണ് നമ്മൾ ഓഡെൻഡോബ്ലാസ്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കുക, ഡെൻഡൈൻ. ഇവിടെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇനാമൽ, ദി മോസ്റ്റ് ഹാർഡസ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് അവർ ബോഡി. അത്ര കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ടീത്തിൻ്റെ സെക്ഷൻ കഴിയുകയാണ്. ദെൻ മൗത്ത് ഈസ് ലീഡിങ് ടു എ സ്മാൾ അപ്പർച്ചർ കാൾഡ് ഫ്യൂസസ്. ഫ്യൂസസ് ഈസ് ലീഡിങ് ടു ഫാരിങ്സ്. ഫാരിങ്സിൽ നമുക്ക് ഓർമ്മിക്കാവുന്ന 2 പാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ഊള ആൻഡ് എപ്പിഗ്ലോട്ടിസ്. ഊള പ്രിവെൻറ്റ്സ് ഫുഡ് ഫ്രം എൻറ്ററിങ് ഇൻ ടു ദി nasal cavity and the other epiglottis prevents food from entering into the respiratory tract. Alright. Then coming is the esophagus. Esophagus ഒരു ലോങ് ട്യൂബാണ്. ലെങ്ത് ഓർമ്മിക്കുക 30 centimeter to esophagus. And the movement of food through it is called peristalsis. ഇത് 2 peristalsis and happening in the esophagus. രണ്ടാമത്തെ ലെങ്ത് ടോട്ടൽ 30 centimeter. ആൻഡ് എൻഡിങ് ടു സ്റ്റൊമക്കിന് 3 പാർട്ടുണ്ട്. NCERT പുസ്തകത്തിൽ പേജ് 269 വ്യക്തമായിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ഈസോഫാഗസ് ചെന്നെത്തുന്നത് കാർഡിയാക് സ്റ്റൊമക്കിലാണെന്നാണ്. സോ യു റിമെമ്പർ ഈസോഫാഗസ് എൻഡ്സ് ടു കാർഡിയാക് സ്റ്റൊമക്ക്. പിന്നെ 2 ഭാഗങ്ങളൊന്ന് ഫണ്ടസ്, ഇനി മറ്റൊന്ന് പൈലോറി സ്റ്റൊമക്ക്. ഇത് 2 കൂടി നമുക്ക് സ്റ്റൊമക്കിൽ ഓർമ്മിക്കാനുണ്ട്. ഇനി അതുപോലെ തന്നെ
ഈ കാർഡിയക് സ്റ്റൊമക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രോഡസ്റ്റ് പാർട്ടാണ്. അവിടെ നിന്ന് റിട്ടേൺ ഫ്ലോ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ ഒരു വാൽവ് ഉണ്ട്. അതിന് ഗ്യാസ്ട്രോ ഈസോഫേജിയൽ വാൽവ് എന്നാണ് പേര്. ഫസ്റ്റ് വാൽവ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, ഗ്യാസ്ട്രോ ഈസോഫേജിയൽ വാൽവ് prevents backflow of food from stomach to esophagus. Then സ്റ്റൊമക്കിൽ നിന്ന് പിന്നെ പോകുന്നത് ഡിയോഡിനം എന്ന് പറയുന്ന സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രീൻ്റെ ഭാഗമാണ്. സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രീന് 3 ഭാഗങ്ങൾ: ഡിയോഡിനം, ജെജിനം, then also the long part called ileum. മൊത്തത്തിൽ അതിന് 7 മീറ്റർ ലെങ്ത് ഉണ്ട്. 7 മീറ്റർ ടു സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രി. നൈസ് ഈസോഫാഗസ് 30 സെൻറ്റിമീറ്റർ. ഇപ്പോൾ രണ്ടാമത് പറയുന്നത് 7 മീറ്റർ ടു സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രി. പിന്നെ അടുത്ത് പറയുന്നത് ലാർജ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ 1.5 മീറ്ററാണ്. ഇത്രയും ലെങ്ത് മറക്കാതിരിക്കുക. ഇനി അതുപോലെ തന്നെ 7 മീറ്റർ നമ്മുടെ സ്റ്റൊമക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് ടു ഡിവോഡിനം, ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രി. അവിടെ ഒരു ഓപ്പണിംഗ് ഉണ്ട്. അതിന് പൈലോറസ് എന്ന് വിളിക്കും. വാൽവ് ഈസ് കോൾഡ് പൈലോറിക് സ്പിൻഡർ. വാൽവ് നമ്പർ 2, ദാറ്റ്സ് ഐ സെഡ് പൈലോറിക് സ്പിൻഡർ. ഇനി മൂന്നാമത്തേത് അവിടെ നിന്ന് അവിടെ നിന്ന് ലിവറിൽ നിന്നും പാങ്ക്രിയാസിൽ നിന്നൊക്കെ വരുന്ന ജ്യൂസ് നേരെ ചെന്ന് സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രീൻ്റെ ഡിയോഡിനത്തിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ദാറ്റ് ഓപ്പണിംഗ് ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് സ്പിൻഡർ ഓഫ് ഓഡി. മൂന്നാമത്തേത് സ്പിൻഡർ, SPINCTR, സ്പിൻഡർ ഓഫ് ഓഡി. ദി സയൻറ്റിസ്റ്റ് നെയിം ഈസ് ഓഡി. ഹി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ദി സ്പിൻഡർ. അപ്പോൾ 3 വാൽവുകൾ പറഞ്ഞു: ഈസോഫാഗസ് ടു സ്റ്റൊമക്ക്, ഗ്യാസ്ട്രോ ഈസോഫേജിയൽ സ്പിൻഡർ. രണ്ടാമത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പൈലോറിക് സ്പിൻഡർ ഫ്രം സ്റ്റൊമക്ക് ടു സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രി. പിന്നെ അവിടെ തന്നെ ഡിയോഡിനത്തിൽ നിന്ന് ഡിയോഡിനത്തിലോട്ട് സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രി ഗ്ലാൻഡുകൾ, ലിവറും പാങ്ക്രിയസും ഒക്കെ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് ത്രൂ സ്പിൻഡർ ഓഫ് ഓഡി ആയി. ഇനി സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഡിയോഡിനം, ജിജിനം, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഈലിയം. ഡിയോഡിനം C-shaped ആണ്. റിസീവ്സ് ജ്യൂസസ് ഫ്രം ലിവർ ആൻഡ് പാങ്ക്രിയാസ്. ഓക്കെ, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ജിജിനം അവിടെ ഫങ്ഷൻസ് ഇല്ല, എങ്കിലും അബ്സോർപ്ഷൻ കൂടുതൽ നടക്കാറുണ്ട്. ഈലിയം ഡിറ്റർമിനൽ ലോങ് ആൻഡ് കോയിൽഡ് പാർട്ട് പ്രൊവൈഡ് വിത്ത് വില്ലൻ. വില്ലസ് ആണ് അബ്സോർപ്ഷൻ റേറ്റ് തീരുമാനിക്കുക. അവിടെ വില്ലസിൻ്റെ പടം കൂടി ഒന്ന് നോക്കണം. അതിന് മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റൊമക്കിൻ്റെ ഒരു ഫങ്ഷൻ 269 പുസ്തകത്തിൽ കിടപ്പുണ്ട് ആ പടം. അതിൽ 4 ഭാഗങ്ങൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്: ഔട്ടർ സെറോസ, then muscularis, then submucosa and mucosa. These are the 4 layers of stomach wall and small intestinal wall. Alright. അപ്പോൾ അതിൽ ഈ ഇലിയം ഭാഗത്തിനകത്താണ് only you can see the villi. വില്ലയുടെ പ്രത്യേകത മസിൽ ഫിംഗർ ലൈക്ക് പ്രൊജക്ഷൻസ് ആണ്. എപ്പിത്തീലിയൽ ടിഷ്യൂ കവേർഡ് ആണ്. അതിനകത്ത് ലാക്റ്റിയൽ എന്ന് പറയുന്ന ലിംഫ് വെസലും പിന്നെ ഒപ്പം തന്നെ ബ്ലഡ് കാപ്പിലറീസും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് 2 അബ്സോർപ്ഷൻ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിൽ ഈ അമിനോ ആസിഡും ഗ്ലൂക്കോസ് അബ്സോർവ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ബ്ലഡ് കാപ്പിലറീസും, പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പായ ഫാറ്റി ആസിഡ്സ് ആൻഡ് ഗ്ലിസറോൾസ് അബ്സോർവ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ലാക്റ്റിയലുമാണ്. റിമെമ്പർ, റിപ്പീറ്റിംഗ്, അതായത് അമിനോ ആസിഡ് ആൻഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് അബ്സോർബ്ഡ് ബൈ ദി കാപ്പിലറീസ് ഓഫ് ദി ബ്ലഡ് ഓഫ് ദി ദി വില്ലസ്. രണ്ടാമത്തേത് ഫാറ്റി ആസിഡ്സ് ആൻഡ് ഗ്ലിസറോൾ അബ്സോർബ്ഡ് ബൈ ദി ലാക്റ്റിയ. And from there, after completing absorption, waste are entering to large intestine. Large intestine, you know, 3 regions. It's what we can say that it's a helical structure. It is with 3 regions. The first part is cecum, other 3 regions colon, last ending with the cecum. 3 regions is cecum, colon, rectum. And there, remember, the first part, the cecum, is a blind part, no digestion there. But in the colon is again divided into 3. One is the ascending colon, transverse colon, descending colon. And descending colon is opening to the rectum. But actually, just before there is a curve. Now it is called the sigmoid colon. Sigmoid colon. And so we can say the region very close to rectum is sigmoid colon of the descending colon. Then the rectum opens out through anus, and anus is surrounded by voluntary muscles called sphincterani muscles. So total 5 muscles we completed. I am repeating the values once again because important. First, esophagus to stomach, that is gastroesophageal valve. 2, stomach to small intestine,
that is called the pyloric sphincter. Then 3, from liver and pancreas juice entering the sweet-shaped duodenum of the small intestine through sphincter of body. 4th one, the small intestine is opening to the large intestine through iliacocecal valve. Number 4, from small intestine, food entering to the large intestine through iliacocecal valve. 5, anal sphincter, sphincter ani, that are the 5 one. After completing digestion, remember, absorption is the main process. Absorption takes place from stomach, starting from mouth. Mouth, some medicines are absorbed through the mucus of this mouth. Number 2, in the stomach, major absorption in the alcohol. Alcohol are absorbed mainly in the stomach. Next, most absorption is taking place in the ileum part of the small intestine. All are absorbed as per length. The absorption of water more in small intestine, remember. Then in the large intestine, absorption takes place is some drugs, medicines, water, everything remaining digested nutrients, everything is completed within the large intestine. And also to remember a chyme and chyle, name chyme and chyle. Chyme is the name of food after completing stomach digestion. Then number 2 is the chyle. That's after completing intestinal digestion, the food is called chyle, chyme and chyle. Remember, chyme and chyle. Chyme in the stomach digestion, chyle in the intestinal digestion. That's all about the alimentary canal. That's all. So then coming to the next part, what we said are the digestive glands. The digestive glands also different types. One of them is in the opening to the mouth, that is called salivary glands. Salivary glands, 3 pairs, 3 pairs, 1 pair parotid, second sublingual, third submaxillary. These are the 3 pairs of glands in the body, in the salivary glands in our mouth. Parotid on either sides of the cheek, near the ears. Sublingual under the tongue. Submaxillary, lower jaw. These 3 pairs are opening to their all are exocrine glands. That means their secretion is carried to the side through ducts. And the parotid has Stenson's duct. Remember, Stenson's duct. And the sublingual Ravenous duct, submaxillary Wharton's duct. These are the 3 salivary glands. Remember, saliva is produced there, and saliva, the pH of it is 6.8 pH. Remember, pH of saliva is 6.8, and the saliva contains sodium, potassium, magnesium, bicarbonate ions, lysozyme and enzyme, and also thiolin enzyme. These are the contents of the salivary gland. Remember the 3 parotid, sublingual, submaxillary. Submaxillary lower tongue, lingual under the tongue, parotid on either sides of the cheek. All are 3 pairs, each pair, and the parotid secretion reaches to the mouth through Stenson's duct, sublingual through Ravenous duct, and submaxillary through Wharton's duct. That's all about the salivary glands. And now we are entering to the stomach. In the stomach, there is the gastric gland. What I said is gastric gland in the stomach. The gastric gland produces gastric juice. It contains, the gland includes mucus cells, parietal cells, peptic cells, or zymogen.
are the three types of cells present in the gastric gland. Of them, mucous gland secrete, as usual, mucus. And the parietal cells produce HCl plus intrinsic gastric factor. These are the materials. Then parietal gland, that means the peptic cells are zymogen cells, produce important enzymes such as pepsinogen, all are inactive. Pepsinogen, renin and prolipase. These are the three enzymes of the produced from gastric glands. Mucus protect the stomach wall from the activity of enzymes. Parietal cells HCl, leading to an acidic medium to kill any germs present in the food coming there. Intrinsic factor very important. Remember, it helps in the absorption of vitamin B12 in the stomach. That's important. Intrinsic factor is required for the absorption of B12 in the stomach. Then parietal cells homogenize at pepsinogen, renin and prolipase. Pepsin. When mixed with the HCl, they become active. Pepsin, renin and prolipase. Of them, pepsin convert the protein, so it is reacting with the protein. Renin converts milk. Lipase, as usual, reacting with the, which one it may be lipase. Lipid. And the pH value of gastric juice goes to 1.8 pH. Remember, I said the salivary juice pH is 6.8. Here it is 1.8 pH. That's all. I'm concluding to gastric glands. Then coming is at the duodenum part. There's a set of glands there. In 169 page you can see also there the liver attached with one. There the C-shaped part. They're actually coming there. One is going to a bladder there. Other is going to the pancreas. And here the liver is present. From liver it is going to the gallbladder. Here regions are important. This is gallbladder. Here cystic duct. And coming from liver cells, that is bile duct. And both together called bilopancreatic duct. Bilopancreatic. And finally entering to the common duct. This remember. So here two glands are associated. Largest gland, liver. Weight goes to 1.2 to 1.5 kilogram in an adult. Its secretion is called bile. No enzyme there. Highly alkaline. And its main function is to neutralize the acidity of the food which is coming from the stomach. That is what I said. Bile, and its pH goes to 8. 8 pH. Highest pH is to the secretion of liver, that I said bile. And the largest and biggest gland of our body, and also secreting bile, pH 8. Highly alkaline, no other enzymes there. Also helping the emulsification of fat. Then coming is the pancreas. Pancreas, remember, it is important heterocrine. Heterocrine means both endocrine and exocrine. The insulin, glucagon, everything produced by the alpha beta cells of the pancreas. But the other cells, heterocrine region, the remaining part is producing pancreatic juice. I said pancreatic juice from. So, digestive enzymes and hormones produced by the pancreas. That's why it is called heterocrine gland, remember. The major heterocrine gland in our body are included in the digestive system. That's all. Then pancreatic juice also produce so many enzymes including lipase, amylase, trypsin and nuclease.
Remember, nucleus is very important for it. That's important. Nucleus is helping to digest nucleic acid in the food. Lipase, you understand what I said. Lipase is producing lipid digestive enzyme. Amylase reacting with the carbohydrate particles. Trypsin reacting with the protein, and nuclease with the nucleic acids. Convert the nucleic acid to nucleotide. That's all here. Then remaining last is the intestinal juice. Intestinal glands, also called crypts or glands of Liberkin. You may have heard everything in the text. Crypts, glands of Liberkin, also called succus. Its secretion is called intestinal juices or succus entericus. Succus entericus, writing succus entericus. It is the intestinal juice. And here the pancreatic use of pH is 7.8. And the succus entericus or intestinal juice is 7.5 pH. So I am concluding this pH once again. All over with the total pH. Enzyme saliva 6.8. Pancreatic, that one, in the stomach there is the gastric gland. The gastric juice is the least pH, 1.8. Then bile juice with 8 pH. Pancreatic juice with 7.8. Intestinal juice is with 7.5 pH. That's all. And that's after completing digestion, absorption is taking place. And in absorption, what's is that some of the medicines are absorbed in the mouth. And number 2, in the stomach, alcohol absorption main. Then in the small intestine, major components are absorbed there. Small intestine, some minerals, medicines, and also water absorbed. But remember, maximum absorption of water occurs in the small intestine because its length is 7 meters. That's why absorption takes place there. Then that's all about a brief discussion about the alimentary canal and the digestive glands. Now I am coming to some disorders. Very important one is PM. Remember, protein energy modulator. That's PM. Okay. And as per protein deficiency, it is producing or causing 2 diseases. One is marasmus. Other is called kwashiorkor. But this before 1 year of the child. This is after 1 year. That's all to remember, 1 year. Once again repeating, marasmus within 1 year of the child only comes there, this PM. Then number 2, kwashiorkor is after 1 year. Only comes to the child. Both are protein deficiency diseases. That's all there to discuss, very important in the unit. I am concluding this unit, the first unit, alimentary canal. Then in the unit we have to also discuss about the second part of it. The second chapter, 17th one, which is it? The respiratory system. Number 2 is respiratory. In humans, a pair of lungs are there. And left lobe and right lobe there. And left lobe has 2 lobes. Here it is 3. Left lobe is with the 2 lobe and the right is with the 3 lobes, remember. And there you have to remember the conducting part and the respiratory passage, 2 regions you have to remember. It is provided in the abdominal thoracic cavity of our body, and it is, helping in the respiration. Respiration means taking up oxygen and giving out carbon dioxide, as usually we say. പിന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് പറയാവുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ
ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിന് തൊറാസിക് ക്യാവിറ്റി സഹായകമാണ്. അപ്പോൾ തൊറാസിക് ക്യാവിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് ഫ്രണ്ടിലൊരു സ്റ്റേണവും ബാക്കിലൊരു വെർട്ടിബ്രൽ കോളവും ലോവറിൽ ഡോം ഷേപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡയഫ്രം ഉണ്ട്. ഇതിൻ്റെ കോൺട്രാക്ഷൻ റിലാക്സേഷൻ അനുസരിച്ചാണ് ഇൻഹലേഷനും എക്സലേഷനും നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിന് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് പറയേണ്ടത്, ആദ്യം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ റെസ്പിറേറ്ററി പാസേജ് എടുക്കുക. റെസ്പിറേറ്ററി പാസേജ് സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫ്രം എക്സ്റ്റേണൽ നോസ്ട്രിൽ leading to internal nostril, pharynx, then coming to the trachea, then trachea also called windpipe, then bronchi, bronchioles and alveoli, ending in the alveoli. Alveoli means small bubble-like air cavities, very clearly you know. Once again the respiratory passage, external nostrils, then internal nostril there, then larynx, not larynx, pharynx, then larynx opening to the windpipe. That's also called a trachea. Then dividing into two bronchi, then bronchioles, then alveoli, ending in bubble-like air cavities, what is called the alveoli. That is the movement or air passage from outside to inner. Then next is the conducting part. Conducting part include the absorbed oxygen or again the air that entered into the lungs from there. It is to be carried to the tissues because we need oxygen only from the inhaled air, all others are waste. And absorbed oxygen is to be carried to the tissues. That is used for oxidatory purposes. That is the conducting part. Let's remember. Then I coming to the lungs, working of the lungs. I said that in front there is the sternum, back vertebral column, lower side there is the dome-shaped diaphragm. Then also, how inspiration and expiration. Inspiration means inhaling of air. Air enters into the lungs from outside. Expiration means giving out of air, exhaling of air. That's called expiration. For example, for inspiration, the volume of the lungs should expand. So what happens? There it is, both are connected with the ribs. On the lateral side of ribs there, front the sternum, back vertebral column, and lower the dome-shaped diaphragm. Okay. In between the ribs there are intercostal muscles. Intercostal muscles. When the intercostal muscles and the diaphragm expand, once again, intercostal muscles and the diaphragm expand. They will come down and they bend outside, pressure decreases, area increases, air from outside enters inside. That is called the inspiration. After exchange, the intercostal muscles and the thoracic wall contract. So what happens? It is that means they are all going to their own position, earlier position, and area decreases. Pressure increase, air from inside expelled away. That's called the expiration. That's about the lungs. Then coming is the transport of gases. Exchange. That means oxygen from lungs to tissues and carbon dioxide from tissues to lungs. That is the exchange of gases between lungs to tissues and the tissues to lungs. I said about the region or part of the lungs. End region is the alveoli. Alveoli has a layer made of epithelial cells, and in the middle there is a membrane, and outer is the another third membrane. So I said the alveoli is surrounded by three membranes. One
covering of the alveoli. 2, there is a middle layer, and another is the layer of the blood vessel. These are the 3 layers. From here, oxygen is diffusing into blood. Of the oxygen, 97% of it is carried by carbohemoglobin, HCl hemoglobin. 97%. Remaining 3% by the plasma. This is the transport of oxygen from lungs to tissues. 97% carried by the oxygen carrying pigment, what is called hemoglobin. And hemoglobin combines with oxygen to form oxyhemoglobin. And when it reaches to the tissue, split back to hemoglobin and oxygen again. So 97% is carried by hemoglobin. Remaining 3% by the aqueous solution of plasma. That's all done. Then what about carbon dioxide? You know, carbon dioxide formed in the lungs, and it's a matter waste. Actually, a limited percentage of carbon dioxide is required over us. Remaining are waste, matter percentage of carbon dioxide. Of the total formed carbon dioxide, 20 to 25% carried by hemoglobin, 70% by bicarbonate ions, and remaining 5 to 7% by plasma in the form of H2CO3, that is carbonic acid. This is the method of transport of carbon dioxide. So of the transport, very important is transport of carbon dioxide because it's a waste. 20 to 25% by hemoglobin, because hemoglobin become free there. Other hemoglobin carbon dioxide combined with carbaminohemoglobin. This is lungs split back. Bicarbonate ions are there. There steps. അവിടെ ഒരു ക്ലോറൈഡ് ഷിഫ്റ്റും കൂടി പറയാനുണ്ട്, അത് സ്വല്പം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ടതാണുള്ളതുകൊണ്ട് എന്നിട്ട് വരികയാണ്. ഫസ്റ്റിൽ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് പ്ലസ് വാട്ടർ ഫോംസ് H2CO3, കാർബോണിക് ആസിഡ് യുനോ. ആൻഡ് H2CO3 വീണ്ടും സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഹൈഡ്രജൻ അയോൺസ് പ്ലസ് ബൈകാർബണേറ്റ് അയോൺസ് ആയിട്ട് മാറും. Hydrogen ions plus Hb hemoglobin forms hemoglobinic acid. By the time HCO3 combines with sodium ions or potassium ions to form concerned sodium bicarbonate or potassium bicarbonate. These are the process in the tissues. So what I said is 70% is in the form of bicarbonate ions. That's happening from like this. Carbon dioxide by H2O by carbonic acid splits to hydrogen ions and bicarbonate ions. Hydrogen ion plus hemoglobin giving hemoglobinic acid. Bicarbonate ions combines with sodium ion and potassium ions, forming sodium bicarbonate and potassium bicarbonate. Here, how the sodium and potassium came? That's coming from plasma. Alright, plasma, sodium chloride and potassium chloride are there. When the sodium chloride and potassium chloride split, that sodium and potassium move towards the RBC. During this time, the chloride ions become free. They also shift back. That's called the shifting of chloride ions is called chloride shift or Hamburger phenomenon. That's called chloride shift. Remember that once again. So what happening is that the sodium ions and the potassium ions combines with the bicarbonate ions. Here remaining is the hydrogen ions, and they are become free. Also at the plasma, sodium chloride and potassium, sodium potassium turn back to
the RBC at the same time the chloride ions are moving towards the RBC. That's called chloride shift or Hamburger phenomenon. That's the shifting. The last one is the 5 to 7% by plasma in the form of carbonic acid. That means carbon dioxide dissolves in water, forming H2CO3. When it reaches to the lungs, and split back to hydrogen ions and water. That's all about the shifting of carbon dioxide points. Then next coming is the importance of respiratory diseases. Respiratory diseases. They are, one is asthma. Remember, emphysema. Then, respiratory diseases also. Asthma with the smoking. And here also smoking. It is reacting with the alveoli. Because the degeneration of alveoli, that's very important, so many times it is asked. And here asthma, it is affecting the respiratory bronchi and plus bronchioles. Then coming, throat diseases are there. One is, fibrosis, asbestosis, and silicosis. These are caused by different types of labors. So they are called the labor diseases or occupational diseases. Occupational disease is very important, remember. 3 are, one I said asbestosis, fibrosis, silicosis. Sand related, asbestos related, fiber related, tire fiber related, the fibrosis. These are the diseases. And also by test you remember the respiratory volumes there in the book. That's all about in this chapter.